Welcome to Department of Environment and Climate Change, Goa State Biodiversity Board, Goa State Wetland Authority and State Climate Change Cell. आमचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. हे press conference as directed by Honorable Minister for Environment and Climate Change, Chairperson of GSBB and GSWA, Sri Nilesh Kabral sir. He has directed to take this conference. Basically because of three programs. So on 21st we have mega beach cleaning campaign as a part of G20 mega beach cleaning which will be happening all over the country. So in Goa we are going to have this at two places. One is in Kolwa village panchayat jurisdiction, Kolwa beach, and then at Kandolim village panchayat jurisdiction, Kalangut beach, sorry. So Kalangut and Kolwa are the two places where we will be having this beach cleaning campaign, mega beach cleaning campaign. In the south we have been supported by Indian Navy. We are expecting Indian Coast Guard and other departments to come. Many industries have come forward, like Nestle is there, and some industries have also come forward. They will be joining this campaign on 21st. This will be early morning from 6:30 to 9 o'clock, followed by a breakfast, and this will be concluded. Then main thing is 22nd is International Day for Biodiversity, and on this day we are celebrating this year also International Day for Biodiversity at Village Panchayat Nevra, and this is a day with the theme from agreement to action, building back biodiversity. This is a global theme. On this theme we are having International Day for Biodiversity on 22nd, and we have invited Padma Shri Rahibai Popre for this program. She is popularly known as a seed mother of India. Bija Mata Rahibai Popre. She is from Maharashtra, tribal lady from Akola district, Ahmednagar district, Akola. The name of the village is, when she comes from Kombhalne village. She is a lady who has started organic farming and has her own beach seed collection. So she will be coming to inspire the people of Goa, followed by our Honorable Minister will be there, PCCF will be there, other dignitaries will be there. And on 23rd is the major program for which this conference is being held, 23rd. So it is 21, 22, 23rd, all 3 days. 23rd is a national level launch of PBR updation cum verifying exercise, which will be launched by Honorable Minister of Environment and Forest and Climate Change, Government of India, Shri Bhupender Yadav ji, and also we will be having Minister of State, Shri Ashwini Kumar Chaubey ji. We will be having our own state, Minister of State for Tourism, Shripad Babu Naik ji. Honorable Chief Minister will be there, Dr. Pramod Sawant sir, and we will be also having Shri Nilesh Kabral ji, our own minister, and local MLAs will be there, Village Borkar, ZP, local Sarpanch, all of them will be there. Our board members and all, everybody will be there. And this is a program where national launch of PBR updation cum verification initiative will be launched from Goa. So this is a proud moment for us, and it will be done from Village Panchayat Nevra again. So this is the main program on 23rd, when we will be having many stalls, departments as well as biodiversity committees across the Goa will be coming. Our former award winners will be coming, and on that day we will be declaring the state biodiversity conservation awards for the BMCs as well as for the individuals, also for the green journalists, and all these awards will be declared on 23rd in presence of the dignitaries. So this is the program. We are circulating the press note to all of you. So thank you very much for attending this program. 21, 22, 23 तारखेक सकाळी फुल डे प्रोग्राम आसतलो. 23 तारीख फुल डे, 22 तारखेक दनपारां 3 नंतरच प्रोग्राम आसतलो, आणि 21 तारखेक सकाळी 6:30 ते 9, 6:30 असेंब्ली, 7 ते 9 बीच क्लिनिंग. आणि ह्या बीच क्लिनिंगेक 2 कॉम्पिटिशन्स आसा. वन कॉम्पिटिशन इज सेल्फी पॉइंट कॉम्पिटिशन, सेकंड इज फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन. Selfie point is selfie from waste. We have already got some interest to making selfie points from waste, and photography with the theme from agreement to action.
दॅट्स द थिंग फॉर बीच. पळोवंक गेल्यार आतां बीच क्लिनिंगाचेर सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटा आनी त्याच्या खातीर सेपरेट कंपनी आसा. सो एवरी टायम बीच क्लिनिंगा सारके प्रोग्राम कित्याक जाता आनी कित्याक कशें? आनी प्रोग्राम आसा. बीच क्लिनींग हो एक कार्यक्रम आसा. ताच्या बरोबर आमी अशें केलां की बीच क्लिनींग करतना थंय जी सी वीड मेळटा पळय, दीस इज नॉट जनरल बीच क्लिनींग लायक डन अदर टायम्स. त्या जाग्यार त्या गांवांत खंयच्यो सी वीड मेळटा ताचे खातीर आमी काही BMC कडेन काल मिटिंगूय घेतल्या, जे कोस्टल बायोडायवर्सिटी कमिटीज आसा तांचे कडेन मिटींग घेवन वी हॅव रिक्वेस्टेड देम टू इवन आयडेंटिफाय द सी वीड्स वीच अवर एक्सपर्ट्स वील आयडेंटिफाय. सो खंयच्या बिचार खंयच्यो सी वीड येता हें करपा खातीर एक कलेक्शन ड्रायव्ह आसा ही. आनी दीस इज हॅपनिंग ऑल ओवर इंडिया दीस टायम. So we are part of this G20 drive which is happening all over India. So we have selected 2 beaches and this is happening at the same time all over India. That is why it is done. बाकीचे प्रोग्राम आसा जसं तुमकां सांगला कम्युनिटी सीड बँक आमची जी कुडचड्या आसा हांगा कुर्तोरीम थंय ती जी सीड बँक आसा ताचे खातीर आमी इन्स्पिरेशन करपाक राहीबाई पोपरेंक आपयला मुद्दम. सो दॅट पीपल स्टार्ट युजींग इंडिजिनस सीड्स. दॅट्स द पर्पज. पूण जेन्ना आमी पळयता की बायोडायवर्सिटी म्हणटात आमी खुबशे आतां पळयतात की डिस्ट्रक्शन्स चालू आसा इन द नेम ऑफ कन्स्ट्रक्शन. सो तेज्या खातीर कितें अवेरनेस प्रोग्राम कितें अशें करपाक आसता. अवेरनेस प्रोग्राम चालू आसता आनी आमचे तुमी पळयत जाल्यार बायोडायवर्सिटी कमिटीज ज्यो आसा आमच्यो दे आर टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टू फर्स्ट डॉक्युमेंट बायोडायवर्सिटी. दॅट इज द लॉन्च ऑफ पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर. म्हणजे कितें पयलीं गांवांत कितें आसा ताची नोंद जावपाक जाय आनी आतां आमच्या गोंयांत ऑलमोस्ट सगळ्या BMCनी हें प्राथमीक काम केलां आनी एडवान्स स्टेजीचेर जवळ जवळ 39 BMCनी 3 लेवलाचेर PBR व्हॅलिडेट केला. सो पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जाता तेन्ना तुमची नोंद वही तयार जाता गांवची आनी ती अख्ख्या भारतान अपडेट करपा खातीर जो लॉन्च करता प्रोग्राम तोच 23 तारखेक लॉन्च जाता गोंयच्यान. सो दीस वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. पूण अवेरनेस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो दॅट वील गो ऑन कंटिन्युअसली अँड लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बीन टेकन बाय BMC मेंबर्स टू डू गुड इनिशिएटिव्स लायक cleaning of ponds. They are already doing. They have taken a lot of initiatives. They have found some new caves. In fact, we are finding some new species also as a part of this. So a lot of activities are happening at the village panchayat level through BMCs, biodiversity management committees. Any question? सर एक बियॉन्ड दिस अनेक विषय असले सर कितें जाला हे दिसांनी खुबशे जाग्यांचेर उजो लागला ते क्लायमेट चेंज आनी फॉरेस्ट तुमचे डिपार्टमेंटा कडेन आमी तुमी तेजेर स्टडी केला की कितले बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रॉय जाल्या तेजेर स्टडी केल्या. आता क्लायमेट सेलांतल्यान स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज रिलीज जाला आमचो लास्ट. तुम्ही पळयला आसतलो ह्या म्हयन्यानूच रिलीज जाला. इट वॉज डन लास्ट इयर इन सप्टेंबर. That is talking about possibility of increasing temperatures. It is already predicted that temperatures will be increasing, extreme rainfall events will happen. So आम्ही थ्रू PBRs कॅप्चर करतात उजो पेटल्या नंतर बाबा खंयची बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रॉय जाल्या खंयची भितर रिजन जातली. सो एक्चुअली फर्स्ट रेंज जेन्ना जातले न्ही तेन्ना पयलें सक्सेशन करतलें. बायोडायवर्सिटी भितर सक्सेशन म्हणून एक विशय आसता की बाबा सपोज उजो पेटलो नाजाल्यार कितें जालें जाल्यार खंयचे पयलीं झाडां उगवता. सो वी विल बी टेलिंग अवर BMCs टू लूक एट दीस प्लेसीस. बेजिकली इंडिजिनस खंयची उगवता किंवा खंयची झाडां पयलीं आशिल्ली तशी ज्या जाग्यार नोंद आसा ती आमी रिप्लांटेशन करपाक शकता. पूण ज्या जाग्याचेर नोंद नासतना आतां फॉर एक्झाम्पल रिजर्व फॉरेस्ट एरियान बी थंय आमच्यो BMCs नोंद करपाक वचना. अदर दॅन फॉरेस्ट ओनली अवर बायोडायवर्सिटी कमिटीज डू डॉक्युमेंटेशन. सो वी विल बी लुकिंग एट इट बिकॉज दीस इज फर्स्ट ट्रेन गोईंग टू कम आफ्टर फायर. सो इट विल बी ऑब्जर्वेशन. आतां थंय ऑब्जर्वेशन करून फक्त आमकां डिस्ट्रक्शनाचे एविडन्सीस मेळपाक शकता. पूण वेन वी स्टार्ट द फर्स्ट ट्रेन्स कम दॅट इज द टायम वेन लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन कॅन. डिस्ट्रक्शनाचे तुमी स्टडी केल्या की कितले डिस्ट्रक्ट जाला की बायोडायवर्सिटीचे कितले पिड्ड्यार जाले एंड डायरेक्टली स्पेसिफिकली इट इज डायरेक्टली डजंट कम अंडर द परव्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी बोर्ड ॲक्ट. आमी जो 2002चे ॲक्ट आसा ताच्या अंतर्गत नोंद करपाक जाय. दॅट वी हॅव डन. बेज लायन हॅज बीन डन. नाव हाऊ मच डिस्ट्रक्शन हॅपन that each BMC we will be guiding them how to do, because see people are not technically competent. Doesn't go in forest area. Forest and they also. So forestaचे आम्ही that is being done by forest department. पण तुम्ही ते तुम्ही प्रिव्हेंशन करपाक सोदता न्ही बायोडायवर्सिटी. Yes. चडशी खुबशी जे बायोडायवर्सिटीची मेन जी झाडां आहा ज्यो ती जरा चड फॉरेस्टान आहा. सो तेजेरूय तुमची स्टडी आहा तुमचे कडेन रिपोर्ट आसा. सो ते उजो लागला जावं कितें जालां ते तुमी पळोवचना तेंचेर. ऑफकोर्स आमी पळयतले. फक्त कशें आसा जी रिजर्व फॉरेस्टान एरिया आसता ताका ज्युरिस्डिक्शन डेडिकेटेड एक्सपर्ट टीम्स आसता. सो नॉर्मली वी वर्क बियॉन्ड फॉरेस्ट ज्युरिस्डिक्शन. दॅट इज द मेजर
difference between forest department and biodiversity board. We are in the villages, so villages आम्ही उजवलं and we have assisted them in fighting them with the forest department, with fire department. We have been coordinating with all this. So the Biodiversity Act is basically focusing on documenting of biodiversity, which is our first initiative. After that, you will come to know what is happening. Okay, sir. मी अनेक पळयता की आतां जर आमी जर JMC बायपासार वयतना म्हणजे बांबू बायपासार वयतना त्या सायडीची मँग्रोव्ज असले तेजे डिस्ट्रक्शन दिसून येता. ताचेर एक स्टडी इन्स्टॉल केल्ली आसा, ताचेर एक रिसर्च प्रोजेक्ट इन्स्टॉल केला थ्रू फॉरेस्ट रिसर्च एडवायझरी ग्रुप. आय एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दॅट. ताका एक प्रपोजल दिल्लें आसा स्टडी करपाक भितरल्या सॉयलान कितें बाबा तुका सेपरेट मायक्रोब्स मेळटा, वॉट इज द रूट कॉज ते फायंडींग आवट करपाक स्टडी केल्ली आसा इन्स्टॉल. सो वी आर लुकींग एट इट. एक रिव्यू जाले. सो टायडल इफेक्टाक लागून जाला काय कितें तरी भितर डिस्चार्ज आशिल्लो की सडनली म्हणजे उदक थंय येवपाचें बंद जावन जालें काय कितें रोग आयलो हें इन्वेस्टिगेशन केल्यारूच कळटलें. सो देर इज अ टायम लागतलो रिपोर्ट. आय थिंक मिनिमम 1 year प्रोजेक्ट आसा तो. इट इज गिवन अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स रिसर्च ग्रांट्स. They've been already given. Thank you.